the High Court of Uganda and the judiciary by far. In January, DPTV Uganda, Dawn People Television. 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 so the question is, where should they go? They are not in the military courts, they are not in the ordinary courts. What is the judiciary saying? You all remember the celebration that was there when the Supreme Court gave its judgment. We all celebrated because we knew that the nightmare of the military courts was over. We have even had rumors that with this new UPDF Amendment Act, they may be plotting ways of taking back those files to the military court, which would be illegal, which would be unconstitutional, because the law does not act retrospectively. But this, the Museveni regime has decided to hold on to our people, and so that's why we had to condemn it and to tell the nation that we are going to be taking certain actions moving forward, which the lawyers are going to talk about. Thank you. Soka sabwanisa abanyonyodde ensonga kati ogwange wabagamba ki ekiddako tumanyi ti nookizaza ebiteekebirikoti galigana okuyimbula Bobi n'okuyimbula Machete yagamba yo tulina buyinza era mu nsala ya Bobi nkoti yagamba noga nti bano abasaba bo bakake gavumenti ebavunaane ne twebuuza omuntu atalina musango ate agambye ate mu kkooti agambye nti njagala kwevunaana. So tulowooza nti ensala ezo tezasimbulizibwa mu mateeka era ziyinza okuba zirimu ensonga endala. Tusazeewo tugenda twatekayo omusango mu kkooti, abantu bano bonna bawa omusango mu kkooti, ensala ya Supreme Court yakafuluma mu kkooti eya Civil Division High Court nga kkooti yali eganya okuwulira ng'egamba terina buyinza. Ffe tugamba nti abantu bano bali mu kkomera abamu bamazeemu emyaka 5 ekitalya gigenda kuwera mukaaga, tebalina nsonga yonna olwaleero lwaki bali mu kkomera, tebalina kibayita charge, tebalina remand warrant ebamiza mu kkomera. So tusaba kkooti kugenda mu kkooti tugikake ewulirize omusango gwaffe ogwo ogwali baali basaba kuyimbulwa nga tewaleka kwabulizo, tweta conditional release. Mu nkowe lyerimu tumanyi twafuna ensala okuva e Masaka era wikibiri emabega ey'abaganda baffe Eddie Mutwe, ACHILEO, Wakabi and Gadafi, era nabo kkooti negamba nti tebawadde beero kubanga okuwulirizibwa kwabwe emisango gyabwe gigenda kuwulirizibwa essaawa yonna. Era yali egambye nti bakiteeke mu bwangu n'okutuusa olwaleero tetunafuna kikalaga konna nti kkooti eyo erinayo session y'eteeseteesa okuwuliriza emisango egyo. N'olwekyo wiiki eno yennyini tugenda kuddamu okuteekayo okusaba okupya kw'abaganda baffe abo abana, kubanga ekirungi kkooti ebikwakulizo bonna luli yali ebusanze nga butuufu. Yagamba kituufu tebajjanga ku musango, kituufu balina amaka, kituufu balina ababeyimirira abasimba, naye ensonga enkulu yagamba nti bagenda kutandika okuwulirwa. N'okutuuka olwaleero tewali kalaga konna nti omusango ogenda kuwulirwa. N'olwekyo ekyo nakyo tugenda kuddamu tugambe kkooti titwagala mu bayimbule kuba tewali kiraga, era wiiki eno tugenda tekayo okusaba. Tukimanyi nti Eddie ne ACHILEO baggulwako ebisango ebirala mu kkooti y'e Kanyanya era bagenda kukomawo wiiki ejja ku Mande. Tugendera kukwasabira okweyimirira okwo omulamuzi wa kkooti eyo alina obuyinza okubayimbula. Tulowooza nti bino byabufuzi, n'olwekyo ffe tetusaba essiga eddamuzi lirime kuteekebwa mu buzannyo bwa bwabufuzi. Essiga eddamuzi sigale nga likola omulimu gwalyo ogulitandika omusemateeka okuwuliriza emisango nga terinaamu kyekubira n'akamu. Saamukabawo oluzungu tumalirize. Briefly, upon the Supreme Court determining that General Court Martial did not have space in trying civilians, we told this country that the implication of that decision was that first, there are no charges holding these people. Secondly, there are no files at law, because you cannot transfer an investigation
by the military into the civilian courts. A file can only be in a civilian court if it has been investigated by the police. Then we had a wrong interpretation by the Attorney General, and that's why we have this confusion. The Attorney General said he could transfer files from the military court to the civilian courts. Now the judges, the civilian courts are saying we do not have those files and we do not find space for those files. Meanwhile, our people remain in prison. It is an illegal detention on various grounds. First of all, upon determining that their charges were unconstitutional, there had no space remaining in prison. Because there were no charges at law, there are no files to be transferred. Now courts are saying they cannot release people without files. We find ourselves in a dire situation. The way forward is we are going, first of all, to the civilian courts to seek for unconditional release because our persons are in prison illegally. And something very basic, you can only be detained on a warrant. All warrants expired. There is no legal warrant holding any of these persons in prison. We do not know what the Commissioner of Prisons is still doing with these people without any warrant, no court order detaining these persons. This is total confusion. And lastly on that, even if we were to go on how many days you can spend on remand without trial, we are now talking of about over 200 days. At law, even if there was a lawful charge or a file to speak to, that they are incarcerated, they are detained beyond 180 days, again, they are entitled to an immediate release. So we are proceeding to the civil courts. But again, telling courts that you cannot join the oppressor, you cannot join the persecutor in this. We find ourselves with two decisions. Some people have been released and others, especially NUP, people have been detained. So we find the courts also now very inconsistent. There's a contradiction. In some respect, the courts say we have the power to release. When it comes to the machetes, they cannot release. So we are in a conundrum. That's why we are presenting a political solution. As the SG said, we are not going to sit back. We are going to go to the civil courts and probably also invoke civil means to ensuring that these rights are what? Are respected. In Masaka, as you heard my colleague state, the decision to deny bail to ACHILEO, Gadafi, Wakabi and Eddie Mutwe was that they were going to expedite trial. The state was ready for trial, even the following week. 2 weeks down the road, there is no indication whatsoever that the state is ready, because in any case, they don't have any evidence against our persons. The way forward is we are filing a fresh bail application and see whether the court will have any other reason to hold our people, because these persons satisfied all conditions at law which are precedent or are required to release them. So we are giving it another shot. By next week we shall have 5 fresh applications for bail for the persons in Masaka, and then we shall see a way forward. We are here to show the country that we have not relaxed. We have a strategy to fight on. It is not the law at work, at play. It is the politics that is keeping these people behind bars or in detention. Thank you very much. Maybe akasembayo ale jabwagamba nti mwalaba ekitongole kiramu kyali kirina okwesevinga mu nsonga zino, kubanga balamu ng'atambulira ku biragiro bya Museveni yagenda n'agamba abo abantu nti bwe muba temukkiriza emisango mujja kufiira mukomera. Kaakati ekitongole ekiramuzi nakyo kitulaga nti kitambulira ku biragiro by'abo abantu bwe batyo. Mujjukira bulungi nnyo ttiimu yasooka okuvaayo Olivia Lutaya n'abalala
babakaka okukkiriza emisango bano abantu omwenda ne bagaana ne bagamba tetugenda kukkiriza emisango ne bagamba mutuwozese bwe mba mulina obujulizi oba mututere tugende naye kaakati ekitongole kiramuzi kitulaga nti oyo balamu yali ayogera omubyafu Museveni nabo beyatambulirako ekyobuswavu kitongole kiramuzi kubanga ekitongole kiramuzi kirina okubeera independent kirina okuba nga kyetengeredde nga kitunulira ensonga obwesimbu ne mu mazima gaazo so ekyo ndowooza nakyo kiveeyo abantu bategeere nti ekitongole kiramuzi kiba kirina okubeera independent nekiba nga kisobola okusalawo amazima webalina katono obadde oyogera ku nnaku bano ekikumi ekina zebakamala mu komera which mu mateeka baba balina okuba kyetwagalako mu Luganda ekisooka batusikireko kulogeza ekisinga byonna tewali kiwandiiko kya kooti yonna mu Uganda kikuumye basibe mu kkomera baliyo mu bukyamu baliyo lwopiniyoni yaoyo bwe twawaabira mu Supreme Court Attorney General naye kaakati n'ekitongole kiramuzi nga kyesibye kuba tewalina files balina za kwogerako kwana Attorney General talina files asobola kuleeta mu kooti za bulijjo naddala ng'okunoonyereza kwali kw'amagye ekooti za bulijjo tezikolera ku fayiro y'amagye zikolera ku fayiro ya poliisi ekyamakulu poliisi yayenda okunoonyereza obupya singa aliwakwawo fayiro ng'ovudde ku ekyo so twogende ku nnaku ne bwewandibadde nga waliwo fayiro eyogerebwako mu mateeka wayiseewo kakati ennaku 214 okuva ennaku z'omwezi 31 January omwaka guno mu mateeka kooti yalina nabbe tulisalawo oba eta abantu abo banedda kasita ennaku ziwera 18 ng'omuntu ali mu kkomera nga tannaba kuwozesebwa mu mateeka alina okuteebwa bunnambiro kooti yalina na discretion ku nsonga eyo mutabuti ndowooza kye baagala kaakati tukolenga kikungo ffe bannamateeka tujeyo amannya gonna tuteeke lisi maaso ga kooti nti bano bakamala ennaku esukka mu 2 ekyo nakyo tusobola okukikola so tewali nsonga mu mateeka yonna ekyasobola kuvuma bantu bano mu kooti wabula byabufuzi ebakuumiddeyo nga esigi bwabagambye nti bannabyabufuzi kati balinga ebali mu kulagira kooti ekyokukola ne kooti esazeewo okubawerekera mu kumenya amateeka obukoze mugenda saba for unconditional release egenda kubaamu ebyo byonna tugenda kugamba tewali nsonga lwaki ekisooka bano bakuumibwa mu kkomera nga tewali warrant ebakuumirayo tewali remand warrant ebakuumirayo ekirala ne babandibadde balina okukuumirwayo mu mateeka n'ennaku ze bandibadde mu kkomera atuli mu 2014 zisukka mu 108 so mu mateeka tewakyali kooti erina nabbe ekyo erirowooza lwe bajja mu maaso gaayo mu mateeka eba erina kubalabuba zinnaku zakawera mmeka nti n'ekirala nti waliwo remand warrant bibuuzo biri erina kubuuza waliwo ekiragiro ekibakuumirayo ekiriiwo ennaku bakamalayo mmeka mu mateeka aba balina okuteebwa bunnambiro Yes, omulabi omulungi ali ku Ow'omukisa TV embeera bwetyo bwebadde olunaku lwaleero bakanso ba NUP ba National Unity Platform baagala abantu abaasibwa ebbanga eddene mu mateeka ebbanga lisukka mu wadde ku AK Commander TV nga bakomedde kati nga bwe muli nebala enyuma balire ddala kyensobola bagamba nti update ebadde eya court